are in Mora. Mora is located along the National 2, which is Portugal's longest road. It starts in the north in Chaves and goes all the way down south to Faro. It's 738 kilometers. The majority of the people just drive through, but today we are going to give you some good reasons why you should park, stretch your legs and have a wander around. There's quite a few things to do around here. For those that are doing the N2, you can get your stamps done at the various points, including the tourism board of Mora. Now, in this video, we are going to do a wood workshop with Jorge Varandas, and then we are going to get up close and personal with some bees with António Canhoto, and then at the end, we are going to attend a game dinner that happens every year here in Mora. Meet Jorge Varandas, a woodworker with a heart as big as his workshop. He's got a passion for turning raw wood into works of art, and even a bigger passion for his furry friends. Magazine? Vamos desenhar-se. Puxa a cor da madeira, dá uma proteçãozinha. And voila, a honey dipper. It's going to come in handy as we're about to visit a bee farm. First things first, safety gear. Now, let me go through some fun facts about bees. So, a single bee can visit up to 5,000 flowers in one day. They communicate through a complex dance and they flap their wings about 200 times per second. That's just insane. Com um bocado de sorte vamos ver alvéolos, vamos ver abelhas a nascer, vamos ver isso tudo. E vamos ver abelhas a nascer. Vamos a isso. Isso vemos certeza absoluta, isso eu garanto que vais ver abelhas a nascer. A nascer? A nascer. Rainhas é mais difícil, agora abelhas a nascer é fácil. Bom, vamos lá ver como é que esta está. Vamos por trás ou É por trás, é sempre, trabalha sempre na parte de trás. Elas para a frente vão. Isto que eu vou fazer agora, vou tirar a chamada tampa de agasalho, que é a tampa que protege a colmeia do frio e do calor, a chamada tampa de agasalho. Esta caixinha está aqui há 8 dias, vamos lá ver o que é que elas já fizeram em 8 dias. Isto estava completamente vazio, não tinha cá nada, tem ali... Já qualquer coisa ali na parte lateral, esquerda. Ou não? Elas o que estão neste momento a fazer é puxar estas ceras todas, e uma coisa incrível, a rainha há de andar por aqui não sei aonde, porque isto está cheio de ovos do dia. As abelhas levam 21 dias a nascer, daqui por 20 dias essas abelhinhas todas estão a sair daqui. Esta também está tudo cheio de ovos, tudo cheio. Estão a trabalhar bem. Então a rainha passou-se, está completamente passada e preparada para... Olha, está aqui. Onde? Estão cheios de sorte vocês. Olha aqui. Está aqui. Está aqui. naquela Diz que vez. larga, fica seguro. Mete lá esse, está aqui. Ah, está aí. Ah, ok, já vi. Olha ali a rainha. Sim, sim. É uma rainha nova, toda bonita, é nova porque vê-se que tem ainda Naquela pelos. já não vejo. Tem, Está aqui, esta comprida Exato. aqui, olha aí. Ah, já vi. tem já vi. as asas ainda boas, as rainhas velhas às vezes já têm as asas arratadas. Então, esta não, vê se tem pelos ali à frente. O que é que ela anda a fazer? Anda à procura de um buraco para pôr um ovo. Anda sempre rodeada, vocês não veem, há sempre abelhas à volta À dela. volta dela. São Ei, as mas ela é amas. muito feia. Eu Em acho, relação às outras abelhas. eu acho-as lindas. É, eu acho ela mais feia que as outras. Não, eu acho-as lindas, acho as rainhas Até o lindas. puta comprido. Para pôr 2000 ovos por dia tem que ter um cu daquele tamanho. Lá ver se conseguimos ver aqui abelhas a nascer. Oh! Ao parte. Isto é a maternidade. E a graça. Aqui, como vos disse, é a casa delas. É aqui que elas vivem, têm aqui a comida.
E as primeiras abelhas, e isto está, mestre, isto está mesmo tudo a arrebentar. Com as costuras mesmo, elas aqui, estes, tudo isto são abelhas que estão para nascer brevemente. Os quadros estão todos escuros e eu queria ver, olha que giro aqui. Aqui está uma abelhinha com as patas carregadas de pólen. Estás a ver as patas amarelas? We also learned that pollen is a yellow powder that helps flowers grow and bees collect it for food. Nectar is a sweet flower juice that bees drink for energy and turn into honey. Está aqui uma, estão aqui duas a nascer, está aqui uma a nascer aqui, ó. Olha. Está ali, estás a vê-la? A cabeça de fora. As outras vão ajudá-la, vão ajudando. Ela já a torcer, E ela está-se a torcer toda, está a fazer um esforço imenso, a rodar a cabeça, a empurrar, com as patas a empurrar o corpo para sair do buraco. Agora colheu um bocadinho. Entrou, mas ela vai sair. Ela vem. Vocês imaginem que daqui por 15 dias estão a nascer 2000 abelhas por dia nesta caixa. 2000 abelhas por dia, é muita abelha. E cheira a mel, eu estou aqui para... Está cheio de mel. Elas metem o mel do lado. Está um favo de mel. E estão a ver, aqui há pólen e há mel. O mel está por cima e por baixo está o pólen. We wrapped our day at a special annual event in Mora that celebrates hunting through food. Local restaurants team up with hunters to create dishes made with freshly sourced wild game. And let me tell you, they do not hold back. We kicked things off with pigeon in vinaigrette, rabbit pate, game croquettes with garlic mayo and pomegranate, and a flaky game puff pastry with jam and goat cheese. So far, so good. Everything was packed with flavour. Then came a rich soup with wild pigeon. No complaints there. Next up, venison stew and wild boar stew. Both were hearty and deeply satisfying. Just when we thought we could take a break, they brought in a pastry stuffed with venison, followed by 2 partridge dishes. At this point, we were absolutely stuffed. Luckily, we had a break to enjoy some foodie, giving us enough time to digest. And then, out of nowhere, they bring in a whole venison dish. Sabemos e vimos que a sua entrada na sala é sempre triunfante e sabemos também que o seu sabor é excepcional. Para degustar agora, veado real do restaurante Quinta de Santo António. It was wild, unexpected, and absolutely delicious. More dishes kept coming, beers kept flowing, it was an endless feast. The dinner started at 7 PM and when we finally left at 2 AM, the party was still going. But of course there was still room for penny royal liquor and a coffee to wrap it up. As
As you can see, Mora offers a lot. You've got museums, you've got prehistoric monuments, you even got a aquarium here. It's a great place to do a pit stop if you're doing the N2 or to come here on purpose. Also, Mora is known for its gastronomy, and next year they're trying to break a Guinness World Record with the longest migas in the world. Migas is a local dish from here, from Alentejo. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, and we shall see you on the next one. Peace.